இது வரைக்கும் பார்த்ததுல எனி டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல பிரமோத், இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணல. கேலக்ஸி போயிருக்கேன், பிராக்டிஸ் பண்ணக்குள்ளதான் பிரமோத் தெரியும். சரி பாருங்க, லைக் நம்மளோட கடைசி டாபிக் ஆன்சிபிள்ல பார்த்தீங்கன்னா வால்ட். வால்ட்னு நேம் வச்சிருந்தா லைக் இட்ஸ் லைக் vault, it means நம்மளோட பாஸ்வேர்ட்ஸோ இல்லை சீக்ரெட்ஸோ இல்லை எனி திங் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஷுடன்ட் எக்ஸ்போஸ் அவுட் சைட், ரைட்? அதை நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வில் பி யூஸிங் வால்ட். யூஸ் டு என்கிரிப்ட் secrets or keys. இது என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஆன்சிபிள் வால்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ ரெஃபர் டு த அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட், ரைட், சி இட் சேஸ் ப்ரொடெக்டிங் sensitive data with Ansible vault. So நம்ம டேட்டாவை we can encrypt with a password. ஒரு பாஸ்வேர்ட், ஒரு ஃபைலையோ திங்ஸையோ we can do. So how can we do that, right? There is a I'll show you என்னென்ன டைப் இருக்குன்ட்டு. Let me log into my box. கண்ட்ரோலர் போகிறேன். Okay, then I'll go to my so if I type Ansible vault, right? Vault. Great. I'll take you all commands. If I type Ansible, where I typed, okay, so என்னென்ன பண்ணலாம்னா I can create ஒரு ஃபைலை நான் என்கிரிப்ட் பண்ணலாம். Then if I want to decrypt a file, I can decrypt a file. vault ஃபைலை எடிட் பண்ணனா I can use edit. I can view ஒரு YAML ஃபைல் என்கிரிப்ட் பண்ணலாம். தென் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் லைக் ஐ வாண்ட் டு என்கிரிப்ட் எ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங், ரைட், அதை கூட என்னால் பண்ணலாம். ஸோ தென் ரீகி இட் மீன்ஸ் சேஞ்சிங் த பாஸ்வேர்ட். ஸோ இப்போ நான் ஒரு கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ஃபைலை வந்து ஐ வாண்ட் டு கிரியேட், ரைட், I can use Ansible vault. Let me, before that I'll have one YAML file. So I will use this text.yaml. Okay வா, இப்போ நான் இந்த text.yaml பார்த்தேன்னா you can able to see இந்த YAML நீங்கள் பார்க்குறீங்களா. if I want to make this sensitive, இந்த ஃபைலே நான் சென்சிட்டிவ் ஆக்குறேன்னா you can use in the create option. So I'll copy this. Okay, so I clear my screen. So I want to use Ansible vault create, then the file name. So இதுதான் நான் என்கிரிப்ட் பண்ண போறேன். So it will ask me to type password. So I will give 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Okay, easy, edit. Okay, it will create a new file. Okay, I'll create a new file, something called temple create பண்றேன். I will have a file. I will copy a content here. So
I have saved this file. இப்போ நான் இந்த file tempன்னு view பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If I want to view, right, temp. See, it got encrypted with values. So இதே நான் decrypt பண்ணணும்னா you can go and use decrypt. You can use decrypt. Decrypt command கொடுத்து you can use. So to use that, you have to use Ansible -vault decrypt. Then the file will ask you for vault password. So decryption is successful. இப்போ போய் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா you can able to see that file. ஏற்கனவே இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஏற்கனவே இருந்த ஃபைலை எக்ஸிஸ்டிங்கா நான் என்ன இது பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் என்கிரிப்ட். வெறும் என்கிரிப்டிங் மட்டும் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் கேட் பண்றேன். கேட் டெம்ப். I can able to see this file, right? இப்போ I'll clear. I'll use Ansible vault encrypt. இந்த ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்றேன். It will ask you to set password. So set the password. It got successfully. I want to write. It got encrypted with the Ansible, with a Ansible in the A256 encryption order. It got encrypted. Okay. இதே particular I want to edit, right? You can use edit option also. In the file edit பண்ணனும் நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா you can use Ansible vault edit in the temp file. It will ask you to do password. பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க டைரக்டா எடிட் பண்ணி யூ கேன் சேவ் இட். இதே நம்ம ரீகீ பண்ணோம்னா யூ நோ தட் ரீகீ கொடுத்தோம்னா பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ ஐ யூஸ் தட் ரீகீ. See, it asking for new password. See, step நினைக்கிறேன். Let me 1 2 3 4 5. New password is 7896. I changed the password successfully. So இதே போல நீங்க பண்ணலாம். ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் ஐ வாண்ட் டு டூ ஏ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங். இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்ட்ரிங் சப்போஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ ஹாவ் ஏடபிள்யூஎஸ் ஆக்சஸ் கீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ வாண்ட் டு என்கிரிப்ட் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங். அந்த ஸ்ட்ரிங்கு மட்டும் நான் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் encrypt string. I want to encrypt a string called hello. And the string மட்டும் I am giving password. And the particular value it got encrypted. So in the encrypted values நம்ம playbookல like wherever. So I can copy this, right? I can copy this. If I want to do right, I can go. Let me copy something. This. Somewhere I saw something. Yeah. Okay. If I want to use here, right? In the Jenkins பதிலா I have encrypted, right? You just copy this. Okay. If you copy this, if you run, right? இதை வந்து வரும்போது will see
what it says in the playbook நம்ம ரன் பண்ணுவோம். AI vault.ml. I'll give vault.ml. Okay. So I will save this file. If I run Ansible playbook vault, அந்த மெசேஜை தான் பிரிண்ட் ஆகுது தவிர it didn't ask. See, it didn't ask, and the message மட்டும் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது. Why it should print all the message, right? Okay, I having conditions. Okay, no worries. Okay. DevOps. இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகுது. Suppose you can use this. I think I will refer the documentation. Decrypting. Ansible encryption. Okay, you have to use like this. Okay, let me fix this. We are not passing as a file. Class owner. Encrypt this particular. But wait a second. Yeah, then you have to use this. Wait a minute. It is reading input from the screen. Okay, we'll see or file encrypt பண்ணிட்டு அது எப்படி like we can run that file. Okay, so I'll clear my screen. Let me list. So if I want, right, I can use. So I can go with the arithmetic 10. We'll first run my playbook. Okay. I think it has to be something. Okay, we'll see other one. 17. Let me check the 17. Okay, 17 is working. So let me encrypt that file. Ansible -wall
Encrypt 1 2 3 4 5. So இப்போ நான் இதை என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டேன். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் see that it is completely encrypted. ஓகே, இப்போ இந்த பிளே புக் நான் ரன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. Ansible playbook 17.string attempting to decrypt but no vault secret phones. By default, what it will do, right? எதனால் லைக் பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் இருக்கா நம்மளோட Ansible CFG பாத்ல பார்க்கும் கான்ஃபிக் ஃபைல. ஸோ டு அவாய்ட் தட் you have to pass ask password something will you have to ask you have to pass this you have to pass this file to get the password. See, now it asking password. If I give the password, it only then only the vault will run. இது பர்டிகுலரா ஒரு ஸ்ட்ரிங் மட்டும். So let me go open this. Let me check why it is not taking it. It will take, but not sure why. Okay, it's not taking it. Let me say ask it. So okay, how to sell it? Yeah. Okay. Okay. நம்ம வந்து டைரக்டா we did it right. நம்ம டைரக்டா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை we encrypted it, பட் அது ஸ்ட்ரிங்குக்கு we didn't call any name, so that's why it's not encrypting. So இங்க இவங்க கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா this is my secret password, இதுதான் என்னோட கண்டென்ட். ஸோ தென் ஐம் கிவிங் அந்த சீக்ரெட்டுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன், my password. ஸோ இஃப் ஐ டூ here, right, it asking the password, name password I'm giving. Then see, you could see my password நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு it got. இதை நம்ம எங்க வேணா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் திஸ், ரைட், see, I'll copy the same example here. I'll remove this. Here I want to change என்னோட வேர்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை I'm either removing, so I remove. I'll remove whatever I got, right, I'll copy that. I'll copy here. இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணோம்னா it will ask for the it will run. We have to pass that ask wall pass. Okay, so let me empty that. I'll put this. Okay, let me run this playbook, Ansible playbook, vault, right? Because local, you have to type local, not local host. If I run, right, see, it attempting to decrypt, but no value was found. So if I pass this, right, ask hyphen ask vault,
password, right? Writing pass, okay. PAULT, okay. So it's asking the password. See, if I give password, மெசேஜ் டீக்ரிப்ட் பண்ணிடுச்சு. லைக் மை பாஸ்வேர்ட் என்னோட பாஸ்வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மை சீக்ரெட் பாஸ்வேர்ட். ஸோ நம்ம அப்படியே தான் லைக் வி டீக்ரிப்டட், ரைட்? ஸோ இதே போல் நீங்கள் வேரியபிளில் யூ கேன் பாஸ் இட் அஸ் ஏ சீக்ரெட்டாக கூட யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹவ் டு யூஸ் திஸ் ஒன். தென் அந்த ரிசல்ட்டை வந்து யூ கேன் யூஸ் இட் இன் பிளே புக் எழுதும்போது யூ கேன் டூ இட். ஸோ இதே சப்போஸ் ப்ரொமோட் நான் ஒரு ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணி ஐ வாண்ட் டு பாஸ் இட் இன் ஏ ஃபைல்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன், வால்ட் பாஸ்வேர்ட் இன் ஏ ஃபைல். சி, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பாஸ் நான் சேவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சேவ் பண்ணிவிட்டு ஐ கேன் யூஸ் இட் இன் த ஃபைலில் பண்ணும்போது ஐ கேன் பாஸ் இஸ் எஸ் எ ஃபைல். ஒரு ஃபைலாக பை டிஃபால்ட்டாக இட் வில் டேக் தட் ஃபைல். அந்த ஃபைல் எடுத்துக்கிச்சுன்னா we can run the playbook. Also, I'll show you one more thing that in the demo, how to add the vault password in CFG file. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த ஒரு வால்ட் பாஸை நான் கிரியேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வால்ட் பாஸ் டாட் டெக்ஸ்ட். ஓகே, ஐ வில் கிரியேட்டிங் RESP controller. So vi vault pass dot text. Okay, கொடுத்துட்டு I'm saving the password here. Okay, okay. இப்போ I did something. Put something. Okay, copied something else. Copied something. Let me remove that. Why did it happen? Taking. Okay, it's not allowing me to do that. Super. It's not allowing me to add the same password, so we'll have a different file then. I'll remove that file.
We'll have like vi test dot test. I think we'll have. I'll have like DevOps dot txt. Okay. So இந்த ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு பாஸ் ரைட் இந்த DevOps டெக்ஸ்டில் இருக்க பாஸ்வேர்ட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு பாஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ரன் திஸ் ரைட் யூ கேன் யூஸ் வால்ட் பாஸ்வேர்ட் ஃபைல். ஸோ இப்போ நான் இந்த பிளே புக் ரன் பண்ணுறேன்னா ஐ கேன் யூஸ் Ansible vault password file, then என்னோட part of the file. So my part of the file is current locationல I have, I think you can use 1 2 3. So என்னோட current locationல இருக்கிறதுனால you can use a dot நினைக்கிறேன். You can use, I think you don't need to vault password file DevOps text follow பண்ணனா why it will, oh I didn't mention the playbook name. Okay, so what was the playbook name? It automatically encrypted. Let me clear and show you. See, it's not asking my password. So my decreed password is my secret password. So இதே போல கூட நம்ம பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம இதை பாஸ் பண்ணுமா தேவையில்லை. ஸோ ஃபார் தட் வாட் யூ கேன் டூ ரைட், மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் த பாத், தென் go to etc ansible dot cfg file, make sure you have a root permission. Then இங்க போகும்போது you have to use keyword called vault password file. நீங்க இது கொடுக்கணும். So where is that? So you have to give that default, it will take the file from here னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். So we know it is on. Let me open another session. Sudo su -ans admin cd, it's on Linux. Playbook, I'll print the directory. So we know the file name is playbooksக்குள்ள DevOps dot txt இந்த ஃபைல் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் பாஸ் இட். இப்போ நம்ம அந்த எந்த பிளேபுக் நம்ம ரன் பண்ணாலும் ஸோ நம்ம பாஸ் பண்ணவே தேவையில்ல. ஸோ பை டிஃபால்ட்டா இட் வில் டேக் இஃப் ஐ யூஸ் வால் டாட் ரைட், சி இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக்ஸ். ஸோ உங்கள் பாஸ்வேர்ட் ஃபைலை யூ கேன் சேவ் சம்வேர் செக்யூர்லி. அதோட பார்த்து நீங்கள் சிஎஃப்ஜி ஃபைலில் கொடுத்துட்டு அந்த சிஎஃப்ஜி ஃபைல்ல இருந்து யூ கேன் என்கிரிப்ட். ஸோ ஒரு பாஸ்வேர்டை நம்ம என்கிரிப்ட் லைக் வி வாண்ட் டு ரன் பண்ணணும்னா யூ ஹவ் டு யூஸ் ஆஸ்க் வால்ட். நம்ம பாஸ்வேர்டை கண்ட்ரோல் வேர்ட்ஸில் பண்ணுறோம். சப்போஸ் ப்ரமோத் இப்போ இந்த பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் தப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வில் எடிட் தட் பாஸ்வேர்ட் ஃபைல். ஸோ ஐ வில் எடிட் தட் ஃபைல். இப்போ பாஸ்வேர்ட் ஃபைல் நம்ம கிட்ட தப்பாக இருக்கு. வாட் வில் ஹேப்பன்? ஸோ இட்ஸ் நோ வேல்ட் சீக்ரெட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் குட்ன்ட் decrypt. எனக்கு பார்த்து என்னால் லைக் இட் காட் டிகிரிப்ஷன் ஃபைல். ஸோ இதை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் ஐஆர் அகைன் ஆஸ்க் -, வால்ட் -, பாஸ். நீங்கள் இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது 1 2 3 4 5
See, it's run. So the highest precedency, எதுவா இருந்தாலும் like at runtime, whatever we passing a argument, right? This has the highest priority. Okay. In case any password change that you forgot to update, but you can use it using this as vault pass to. So இப்போ ஒரு பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டேன் எனக்கு தெரியாதுன்னா it is impossible to retrieve those passwords again. Okay, so make sure whatever you do changes on the password, let your team know and update wherever எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கோ you have to update that. Okay, so this is the one. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைலை use a file. I'll use like this. ஸோ ஒரு பாஸ்வேர்டை எப்படியெல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணலான்னா we can pass using ask wall password. Then we have file, right? Wall file. You have to wall password. Wall password வச்சுட்டு you can get it. Then one more thing, you can add in the Ansible CFG file. I'll put the path. Add Ansible, then Ansible. Not rules. Wait. Okay, so you can use here. So நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது you can add it in your CFG file. யூஸ் பண்ணி you can encrypt and decrypt a password. Okay. பிரமோத், இப்போ நம்ம அந்த devops.txt அது நம்ம plain டெக்ஸ்டாவே சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஆமா. ஸோ அதை என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு அதை மேப் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகுங்களா? ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம அந்த பாஸ்வேர்டை தான் நம்ம பாஸ் பண்றோமே தவிர பிகாஸ் வாட் யூஸ்வலி வி யூ டூ ரைட், வி won't யூஸ் plain டெக்ஸ்டாவே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வாட் வி யூஸ் in case if you want to use password, right, we avoid using this and we'll go with HashiCorp vaultல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். HashiCorp vault வழியா இல்லைன்னா or we can use AWS secrets manager. AWS secret managerலேருந்து we can call that password. ஏன்னா we know that நம்ம வந்து we can configure IAM role, ஒரு ரோல் கொடுத்துடலாம். So in case if you want to use AWS secret manager, right, secret manager யூஸ் பண்ணி நான் பாஸ்வேர்டை சேவ் பண்ணணும்னா I can use your controller should have access to IAM role. ஏதாவது like SSM ரோல்னு ஒன்று இருக்கும். யூ ஹவ் டு அட்டாச் தட் ரோல். ஐ குடன்ட் ரிமெம்பர் தட் ரோல் நேம். ஸோ SSM அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சம்திங் வில் ஹவ். ஸோ அந்த ரோலை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு தென் வி கேன் கான்ஃபிகர் சீக்ரெட்ஸ் இன் சீக்ரெட் மேனேஜர். ஸோ ஐ கோ ஹியர், ரைட், ஐ லாக் இன் டு AWS. I'll show you. ஓகே, இங்கே போனீங்கன்னா யூ ஹாவ் டூ ஆப்ஷன். சிஸ்டம் மேனேஜரும் இருக்குது, பேராமீட்டர் ஸ்டோர் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் யூஸ்
It's not taking out system manager. So you can put here, or you have one more called parameter store. Parameter store. Okay. This is like it is cheaper. It is cheaper compared to AWS Secrets. Secrets could I think you have one more service. Okay. Parameter store. Okay. So here இங்க ஒரு பாஸ்வேர்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பாஸ்வேர்டை ஏஆர்என்னா we can call it. Okay. இந்த கால் பண்ணி we can use it. பட் அதுக்கு வந்து you should have access to your AWS services. So you have to use either access or secret key. Access or secret key use பண்ணி you have to call that. Okay. கொடுத்துட்டு then it is like little எப்படி சொல்றது time consuming. அதனால what we do, right? We pass along with the நம்ம இப்போ எங்கேயுமே நம்ம மோஸ்ட்லி வி சி ரைட் வி ஒன்ட் பாஸ் த சீக்ரெட்ஸ் இன்கேஸ் இப்போ பண்ணாலும் வில் யூஸ் ஏ காமன் பாஸ்வேர்ட் டீமுக்கே தெரிகிற பாஸ்வேர்ட். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணுவோமே தவிர வி ஒன்ட் ஏன்னா இது சீக்ரெட் மேனேஜரில் நம்ம லைக் வி கேன் யூஸ் இட் பட் இட் வில் பி லைக் டைம் கன்சியூமிங். இப் சம் ஒன் சேஞ்சஸ் இயர் ரைட் இட் வில் பேக் அகெயின் லைக் அ பிக் இஷ்யூ. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு டெராஃபார்ம் வரும்போது வால்ட் வரும்போது ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஓகே. ஏன்னா இந்த வால்ட் அந்த வால்ட் சொல்லி எனக்கு லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் கன்ஃபியூஸ். ஸோ அதனால டெராஃபார்ம் வால்ட் வரும்போது இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் நான் ஐ டீச் யூ. ஓகே. ஓகே ப்ரோ. ஓகே. ஜஸ்ட் பேசிக் இது வால்ட்னா ஒரு ஃபைலை நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ணுறோம். நாட் மீன்ஸ் வி ஆர் ஸ்டோரிங் அவர் பாஸ்வேர்ட் தர். இட் இங்கே வால்ட் இட் மீன்ஸ் ரைட் ஆன்சிபிள் வால்ட் இட் மீன்ஸ் டு என்கிரிப்ட் யுவர் சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ். நீங்கள் எதெல்லாம் சென்சிட்டிவ்னு நினைக்கிறீங்களோ இது எல்லாமே வி ஆர் என்கிரிப்டிங். ஓகே. 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 ஸோ ஐ திங்க் வாட் எவர் த டாபிக்ஸ் தட் ஐ வாண்டட் டு டீச் ரைட் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். த ஒன் மோர் திங், நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆன்சிபிள் டவர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கரெக்டா? ஆன்சிபிள் டவர். ஸோ இந்த டவர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பெய்ட் ஒன். Right. Similarly, if you want to use, right, we have AWX. இது வந்து open source. But in the Ansible tower எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? I just give you overview. In case if your environment is completely managed by Ansible இருந்தா they will go with this Ansible tower subscription. What இது என்ன பண்ணும்னா it will give you a visual dashboard. ஒரு visual dashboard உங்களுக்கு கொடுக்கும். So if I go and see, right, ஏன்னா even I don't have access to, I don't have like experience on using this. So if I go and see, right, Ansible tower images கொடுத்தீங்கன்னா you will get this like visual dashboard. Like complete you can see, நீ எங்க பார்த்தாலும் they will use this AWX தான் இருக்கும். Okay, it will have like similarly this kind of dashboard. So you can maintain all the things. எல்லாமே நீங்க வந்து இதுல மெயின்டைன் பண்ணலாம். லைக் வாட் எவர் யூ வாண்ட், ரைட். எத்தனை சர்வர்ஸ் ரன் ஆகுது, அந்த சர்வர்ஸோட லைக் எனி ஜாப்ஸ் ரன் ஆகுதா, எனி பேட்சிங் பண்ணணுமா, லைக் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணுமா, யூ கேன் மெயின்டைன் லைக் எவ்ரி திங் அண்டர் திஸ். ஸோ பட் ஆன்சிபிள் ஸோ நீங்க எதுக்கு போனீங்கன்னா ஐ மைண்ட் டு சே டவர் போனீங்கன்னா யூ ஹவ் டு பே. பட் இந்த AWX பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். இதுல இருந்து தான் லைக் தே பில்ட் த டவர். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட்னா ஐ வில் டேக் ஒன் செஷன். பட் பிஃபோர் தட் ஐ ஹவ் டு லேர்ன். லைக் ஏன்னா நாங்கள் ஆன்சிபிள் டவர் எங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் ஐ வில் கோ த்ரூ த டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்துட்டு ஐ வில் டீச் ஒன் டே. ஓகே. ஒரு வீக்கெண்ட் ஐ வில் டேக். ஓகே. ஆன்சிபிள் AWX மட்டும். ஓகே. யா, these are the things I want to discuss. Then நீங்க இந்த ஆன்சிபிள்ல இருந்து நீங்க என்ன இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம்னா I'll have one more. So I'll create one more folder here.
interview okay, I'll have this here inga notes dot okay. So என்னென்ன like you will get right. பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஆன்சிபிள் ரோலுக்கு ஆன்சிபிள் தெரியும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இட் வில் ரைட் இந்த கொஸ்டினில் ஆன்டிசிபேட்டட் சொல்லி ஐ வில் புட் இட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து தே வில் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த ஆர்க் ஆஃப் ஆன்சிபிள், ஆன்சிபிளோட ஆர்கிடெக்சர் என்ன. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்சிபிள் வந்து புஷ் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இட் வில் யூஸ். இதே போல் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ட்ரிக்கியாக கொஸ்டின் கூட கேட்கலாம் லைக் ஓகே where it is okay, I'll minimize this. Where is view? Okay. ஓகே, என்ன லைக் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ தட் ஆன்சிபிள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆன்சிபிள் ஃபாலோஸ் ஏ புஷ் பேஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர். எப்படின்னா கண்ட்ரோல் நோட்லேருந்து உங்களோட கான்ஃபிகரேஷனோட மேனேஜ் நோட்ஸ்க்கு பண்ணும். ஸோ ஓவர் என்ன ப்ரோட்டோகால் இட் வில் யூஸ் எஸ்எஸ்ஹெச் ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி பண்ணும். வாட் இஸ் WinRM? சப்போஸ் விண்டோஸ் மிஷின் உங்கள் இதுலேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் யூ ஹேவ் அ விண்டோஸ் ரைட், சம் விண்டோஸ் சர்வர் இருக்குது, லைக் யூ வாண்ட் டு மேனேஜ் தட் வித் தெம் ரைட், யூ கேன் யூஸ் WinRM வித்தவுட் ரிக்வயரிங் ஏஜென்ட் தேவையில்லை. ஏன்னா வி டோன்ட் ஹேவ் எ மிடில் மேன், வி டைரக்ட்லி லைக் கனெக்டிங் த்ரூ எஸ்எஸ்ஹெச் நோடோட டைரெக்டாக பேசுறதுனால it we call this as a agentless architecture. So agent இல்லாத மிஷின் and the target machine. So இன்னொரு tricky questions வரலாம். So can we have Windows machine as control node? So by default what in Ansible requires, right, control node கண்டிப்பா it should be a control node கண்டிப்பா it should have a what you say by default we cannot manage no Windows machine to be a control node. It must have Linux or Unix to be the control node, controller node, whatever you can say. But இங்க நீங்க வரும்போது don't mention master or slave. ஏன் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் சொல்லக்கூடாது நான் சொல்றேன்னா, யூ கேன் சே இட் ஜென்ரலி, பட் இட் இஸ் நாட் குட் வே டு சே. ஏன்னா இங்க கண்ட்ரோலர் நோடு இருக்கு, அதோட மேனேஜ்டு நோட்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள நம்ம போனோம்னா யூ வில் ஹேவ் ஒன் மாஸ்டர் அண்ட் யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ஸ்லேவ்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ வாட் எவர் ஒர்க் கம்ஸ் அந்த ஒர்க்கை ஸ்லேவுக்கு பிரித்து கொடுத்து ரன் பண்ணோம். பட் இயர் வாட் வி ஆர் டூயிங், வி ஆர் கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ரன். பட் இதை வந்து நம்ம சொல்லும் போது யூ நீட் டு சே கண்ட்ரோலர் அண்ட் மேனேஜ் நோட்ஸ். தட் வுட் பி அ குட் வே. ஓகே, ஆன்சிபிள் பொறுத்த வரைக்கும் யூ டோன்ட் சே மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ், யூ சே controller and manage nodes. Okay. And the third question, I had a multiple question. Let me see. Okay. So other thing, what would be the advantage of Ansible when compared to other automation tools?
என்ன அட்வான்டேஜ்னா this is like agentless. Agentless tool. Agentless toolனால it is easy to manage. Also, we will be using SSH connections, connecting our managed nodes. Okay. This way it is simple, easy to learn. Uses YAML playbooks which is human readable. So நம்மளுக்கு தெரியும், you can able to see easily. Then there is idempotent. Idempotent ஒரு ரிசோர்ஸ் ஏற்கனவே கிரியேட்ல இருந்ததுன்னா it will check that state file. அந்த அதே ஃபைல் செக் பண்றதுனால அது பர்டிகுலரா இப்போ ஒரு ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்ண சொல்றேன். ஃபைல்லையோ ஒரு கண்டென்ட்டையோ நான் அந்த ஃபைலுக்குள்ள எடிட் பண்ண சொன்னா ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணா தட் இஸ் குட். அடுத்த வாட்டி ரன் பண்ணும்போது இட் வில் அகைன் ரீசேஞ்ச் த அவுட்புட், ரைட்? அதோட அவுட்புட் சேஞ்ச் பண்ணிச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் அடாப்டட். இதுதான் லைக் வென் வி ஒர்க் வித் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட், ரைட்? ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணும், நம்ம கொடுத்ததை ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், ஏன்னா அதுக்கிட்ட ஒரு ஸ்டேட் ஃபைல் கிடையாது. பட் இந்த ஆன்சிபிள் இங்கே வரும்போது இந்த ஆன்சிபிள் வில் ஹேவ் எ ஸ்டேட் ஃபைல். ஸோ இட் வில் செக் வித் ஸ்டேட் ஃபைலுக்கு கரண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் இப்போ நம்ம மாற்ற போகிற ஸ்டேட்டுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு பண்ணோம். ஸோ தட்ஸ் வை இஃப் வி ரன் சம் டாஸ்க், ரைட்? If we run some task, right? ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா I just give okay. It means ஏற்கனவே I ran this task, so அதனால I don't want to write again. So that's why it says okay. If there is a change in the file இருந்தா மட்டும்தான் it will run, right? Otherwise it will display the green one, right? So that's why we call idempotent. Okay. The next one, you can ask what is difference between Ansible and Puppet. Puppet பார்த்தீங்கன்னா Puppet will have agent. Puppet also like one of the configuration management tool, but Puppet will work on agent mode. Agent mode now particular அதுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் தேவை, லைக் இன் பிட்வீன் உங்களோட கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு மேனேஜ் நோடுக்கு யூ ஷுட் ஹேவ் சம்திங் இன்டர்மீடியேட். ஒரு இன்டர்மீடியேட்டான ஒரு ஆள் இருந்தால் தான் இட் வில் ஒர்க். பட் பப்பட்லே யூ ஹேவ் சம்திங் கால்ட் வாட் யூ சே லாரெக்ஸோ சம்திங் இருக்கு. ஸோ ஐம் நாட் ரிமெம்பர் தட் நேம். Yeah, I couldn't remember that name, but on the Larex வச்சுட்டு you can work as a Puppet வந்து agent, like agent list tool work பண்ணலாம், but it's little complicated. Okay, so the next question would be உங்களோட நீங்களே இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம். ஓகே, வேர் இஸ் Ansible configuration file is located? எங்க சொல்லுங்க. பை டிஃபால்ட்டா வேர் இஸ் யுவர் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்கோ? ஹலோ, Ansible -v போட்டா அதுல கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். செகண்ட் /etc. இல்ல பை டிஃபால்ட்டா எங்களோட ஆன்சிபிள் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன் /etc தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க சொல்லும் போது வெர்ஷன் அவங்க கேட்கல. இட் மீன்ஸ் ஃபைல், அந்த ஃபைல் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் த பாத். ஓகே, தென் இதை கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கு தான் யூ கேன் புட் இட் இன் யர் ப்ராஜெக்ட். டு கஸ்டமைஸ், ரைட்? டு கஸ்டமைஸ், ரைட்? Customize, right? You can put in a working project directory. ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கிங் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரியில கொடுத்தோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரிக்குள்ள மட்டும் இட் வில் யூஸ்ஃபுல். ஸோ டு யூஸ் ரைட், யூ கேன் யூஸ் வேற எவர் சிஸ்டம் வைடா நான் யூஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் EFC. இந்த பாத் கொடுத்தோம்னா வி கேன் யூஸ் இட் சிஸ்டம் வைட். வி கேன் யூஸ் இட் இன் சிஸ்டம் வைட். சிஸ்டம் வைடா நம்ம எங்க வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, the next question. So we see what is generally கேட்கிறது, what is Ansible
Ansible version. ஸோ ஜென்ரலாக இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கி கொஸ்டின். ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நெவர் சே லேட்டஸ்ட், நெவர் சே வி ஆர் யூசிங் Ansible லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். இந்த வெர்ஷன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லவே சொல்லாதீங்க. ஏ வை ஐ மீன் ரைட், வை ஐ மீன் ரைட், எந்த கம்பெனியும் வந்து லேட்டஸ்ட் வந்து உடனே ரன் பண்ண மாட்டோம். ஒன்ஸ் தே ரிலீஸ் ரைட், வி ஒன்ட் ரன், வி வில் ரன் அன்டில் இஷ்யூஸ் ஃபர்தராக எங்களால் அந்த பிளே புக்ஸ் வந்து இந்த வெர்ஷனால் யூஸ் பண்ண முடியல, தென் we can we can upgrade. Otherwise எண்ட் ஆஃப் லைஃப் வரைக்கும் வில் ஸ்டிக் வித் தட். ஏன்னா ஒரு ரன்னிங் ஆகிற திங்கை வந்து நாங்கள் பிரேக் பண்ணவே விரும்ப மாட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், லைக் மேஜரோட ஃபர்ஸ்ட் ஐடி ரூல், இஃப் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் டோன்ட் டச் எனி திங் ரைட். அது ஒர்க் ஆச்சுன்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு சொல்லுவோம் ரைட். ஸோ வி மேஜர்லி டோன்ட் சே தட் வி ஒர்க் ஆன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். இந்த 2.15 தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லாதீங்க. ஆல்வேஸ் கோ வித் ஒரு 5 வெர்ஷன், லைக் 5 or 3 வெர்ஷன் கம்மியாக சொல்லுங்க. யூ கேன் மென்ஷன் தட் வி யூசிங் 2.13 ஆர் 2.10. இதே போல் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா we would even if you go clusters, EKS clusters எடுத்துட்டா கூட end of life வர வரைக்கும் we will use that. End of life அந்த பீரியட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ that time only we will start working on upgrades. அப்கிரேட்ஸுக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணவே ஆரம்பிப்போம், லைக் வாட் திங்ஸ் வி ஹவ் டு டூன்ட்டு. ஸோ மேக் ஷூர் வென் யூ ஆர் சேயிங் திஸ், டோன்ட் சே லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஓகே, ஓகே. One more rule, then okay. Next thing, I want to copy a file to 100 servers using Ansible. How can I do that? என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க? ஃபைல் எஸ்ஆர்சி சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் இல்ல, மாடல் வந்து யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் தட் Ansible built in dot file module. அந்த மாடல் நீங்க யூஸ் பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு சே ஓகே Ansible built in dot file. ஓகே, இந்த வச்சு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ டென்ட் சே தட் we have, இப்போ 100 servers they mentioning right, we have one thing called forksனு ஒன்று இருக்கு. I never talk about this. forksனு ஒன்று இருக்கு. what it means right, at a time how many playbook and controller run. So forks in the sense by default it can run. Okay, at a time how many playbook can run, playbook or controller ஒரு அட் எ டைம்ல எத்தனை பிளே புக் வந்து என்னால் ரன் பண்ண முடியும்னா, லைக் பை டிஃபால்ட் it will run 5 host at a டைம்ல ரன் பண்ணும். 5 host it will run. ஓகேவா? 5 hostல இந்த பிளே புக் ரன் ஆகும்போது இதை 100 சர்வர்ஸ்னா இட் வில் டேக் டைம் கன்சியூமிங் ரைட். ஸோ இதை ஓவர் ரைட் பண்ணோம்னா யூ கேன் யூஸ் when you are running your playbook right, Ansible -playbooks, உங்களோட playbook நேம் இருக்குல்ல, playbook -name, then இங்க வரும்போது you can use -f and the number. So if I want to run 15 host at a time na, you can use -f 15 கொடுத்தீங்கன்னா it will run. By default இந்த வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா, to change default values right, the fork you have to add the changes in the
Ansible .cfg ஃபைல்ல you have to change. So அங்க என்ன பண்ணுவோம்? 1 minute. So இதுல I think we have somewhere, right? Volta. We have put somewhere, right? Yeah. So இங்க வரும்போது okay, இங்க வரும்போது you will be adding here forks நம்ம இங்க ஆட் பண்ணுவோம் the value of the forks. By default if you want the 15 to run, right, 15. So இந்த fork பாத்தீங்கன்னா system wide, complete system wide இது will affect. Okay, எங்க வேணாலும் you want, right, system wide. இதே நீங்க override பண்ணனும்னா you can run at argument like command run பண்ணும்போது you can use this -f and you can change to 20 or 30. Suppose you want to run you want to override that particular details now you can use. Okay, but ஒரு ஃபைலை நீங்க under service copy பண்ணனும்னா you have to use built-in file model கொடுத்துட்டு here you will use source and destination கொடுத்துட்டு you can copy your files to that particular கொடுப்பாங்க. Then the next like இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க, like others, right, ஒரு பிளே புக் யூ ரைட் எழுதி காட்ட கூட சொல்லுவாங்க, ரைட், சம் இன்டர்வியூஸ் தே வில் ஆஸ்க் யூ டு ரைட் ஏ பிளே புக் டு இன்ஸ்டால் ஏ சாஃப்ட்வேர். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் how to do that, right? You can use Ansible, built-in, either you can use M or by default you can use package or particular எது நோடு வேணுமோ you can use it. Okay, you can use this to install a software, but always mention that it should have root privileges. So root privileges kaga we need to use become underscore user, or you have to use எந்த user வேணுமோ become user வந்து I can become root வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல became வெறும் became கூட நீங்க true கொடுக்கலாம், or you can become method கொடுத்துட்டு you can give rootல sudo. So sudo கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மூணு மெத்தட்ல you can give anyone and you can run a package நீங்க ரன் பண்ணி you can install a package. So make sure that you write a playbook without any extension. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லாம try to write yourself ஒரு playbook. என்னென்ன playbook ஒன்று ரெண்டு எழுதி பாருங்க. எழுதி பார்க்கும்போது தான் at the interview, right, if they ask you to write in a plain notepad, right, notepad போடும்போது you will feel little difficult. So இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. when you're writing, right, write it in normal notepad and make sure that you can able to write. ஏன்னா they won't ask you to write complex solution எழுத சொல்ல மாட்டாங்க. only the simple thing. என்ன சொல்ல போறாங்க, லைக் ஒரு பேக்கேஜ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணதுன்னா ஐ வாண்ட் டு காப்பி எ ஃபைல், ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் எ பெர்மிஷன்ஸ், ஆர் லைக் ஹேண்ட்லர்ஸ் எழுத சொல்லுவாங்க, லைக் வாட் இஸ் ஹேண்ட்லர், வாட் இஸ் பிளாக் அண்ட் ரெஸ்கியூ. ஸோ இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் எழுதணுன்ட்டு இல்லை, யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் வை வி ஆர் யூசிங், ஹவு இட் இஸ் ஒர்க். இந்த ரெண்டு திங் யூ எக்ஸ்பிளைன் இட் நாவே இட் இஸ் ஃபைன், நோ நீட் others to go. Okay, then it may ask you like என்னென்ன மாடல்ஸ் லைக் மாடியூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க, வாட் ஆர் மாடியூல்ஸ் யூ ஹேவ் யூஸ்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, என்னென்ன மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணான்னு சொன்னீங்கன்னா? ஹலோ, காப்பி மாடியூல், debug மாடியூல், காப்பி மாடியூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் சம் மாடல்ஸ் தட் யூ நோ, டீபக், டெம்ப்ளேட், ஃபைல், பிளாக், லைன் இன் ஃபைல். லைன் இன் ஃபைல்னா லைனை காப்பி பண்ணுறதுக்கு, லைக் வி ஆர் காப்பிங் ஏ லைன், ஒரு லைனை இன்னொரு ஃபைல் காப்பி பண்ணுறோம். தென்
block in file ஒரு block-ஐ காப்பி பண்றதுக்கு, then package, then command யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், then service module யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், service பண்ணியிருக்கோம், debug சொல்லிட்டோம், then shell module யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், then fetch module யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே யூ கேன் சே இந்த மாடல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு யூ கேன் சே. தென் இப்போ நீங்கள் இதை சொன்ன அப்புறம் இதுலேருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா, இட் மைட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காப்பி, வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காப்பி அண்ட் ஃபெச்? இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ திஸ் டு காப்பி. ஜென்ரலாக காப்பினா ஃப்ரம் கண்ட்ரோலர் லோட்ல இருந்து வி ஆர் காப்பிங் ஃபைல்ஸ் டு மேனேஜ் நோட், ரைட்? இன்கேஸ் நம்மளுக்கு மேனேஜ் நோட்ல இருக்க ஏதாவது ஒரு ஃபைல் கண்ட்ரோல் நோடுக்கு தேவைன்னா வி யூஸ் திஸ் ஃபெச் மாடல். ஸோ copy is to copy used to transfer or copy the files to controller to managed nodes. fetch என்ன பண்ணனா reverse from managed nodes to controller node. Suppose நம்மளுக்கு எதனா ஒரு ஃபைல் கண்ட்ரோலர் நோடு தேவைப்படுதுன்னா யூ கேன் யூஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஷெல் அண்ட் கமாண்ட் மாடியூல். ஷெல் அண்ட் கமாண்ட் மாடியூலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? கமாண்ட் மாடியூலும் ஷெல் மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேம் தான். பட் கமாண்ட் மாடியூலில் யூ டோன்ட் ஹாவ் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் நம்ம கால் பண்ண முடியாது. தென் வி கான்ட் யூஸ் தட் ஆம்பர்சன்ட் லைக் அன்கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது, ரீடைரக்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது, லைக் ஆர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது. இது எல்லாமே வி கேனாட் யூஸ். ஸோ என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ண முடியாது. என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் அந்த சர்வரில் இருந்ததுன்னா வி கான்ட் யூஸ் தட் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள். லைக் பாத் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆர் ஓம் யூஸ் பண்ண முடியாது, அண்ட் இந்த கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆம்பர்சன்ட், தென் ஆர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆர் வி கான்ட் யூஸ் ரீடைரக்ஷன், ஆர் நாட் அவைலபிள் இன் கமாண்ட் மாடியூல்ல இருக்காது. ஸோ டு ஓவர் கம் திஸ் வி கேன் யூஸ் ஷெல் மாடியூல். ஷெல் மாடியூல்ல எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். வி கேன் யூஸ் இட் anything or that. Okay, then you have one more thing. இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் வெர்போசிட்டி லெவல்? வாட் ஆர் வெர்போசிட்டி லெவல் என்னவா இருக்கும்னா, can use this. How can I use again that queue? I think இதுவே கொடுக்கும் copilot. Okay, so இந்த வெர்போசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா you have how to accept this. Okay, yes, control writer. ஸோ ஒரு வெர்போசிட்டி லெவல் வேணும்னா நம்ம தெரியும், லைக் when we are running a playbook, right? I'll show you that. So there is top 4 levels. 4 level we can do a verbosity. It means tracking சொல்லலாம், இல்லை tracking இல்லை tracing சொல்லலாம். You can say it's a tracing. எங்க our playbook is broken. So if I want to check that, right, நீங்களோட like you can go and run anything, any YAML, and you can use -v. ஒரு v கொடுத்தீங்கன்னா
see எங்க நான் config file யூஸ் பண்றேன். see I'm seeing where my config file is going. If I go with the second VB, right, more verbose, so we will get more tracing level. see அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல யூ ஒன்லி யூசிங் எங்க யூஸ் பண்ற எங்க கான்ஃபிக் ஃபைல் யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் இட் பிரிண்டிங் தட் ஆன்சிபிள் திங். தென் இந்த கால்பேக் இதோட டிஃபால்ட்ஸ், இட் ரீடிங் டிஃபால்ட்ல என்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் ஸ்கிப்பிங் தோஸ் திங்ஸ். தென் பிளே புக் என்ன பிளே புக் ரன் ஆகுற. ஸோ யூஆர் கெட்டிங் திஸ். இஃப் ஐ கோ அனதர் லெவல், ரைட், வி. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு லாஸ்ட் இதுலேயே தெரிஞ்சிருச்சு. ஐ திங்க் இந்த பாஸ்வேர்ட் தப்புனால இட் கிவிங் சம்திங். லெட் மீ அப்டேட் த பாஸ்வேர்ட். ஸோ நோ வால்டா, வி ஆடட் கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட், ரைட்? பிரமோத் பாஸ்வேர்டு தப்பா போட்டிருக்கீங்க. 3 ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. We are good now. If you use 3 level, right, so you will get much. வேற எதனா நீங்க YAML file run பண்ணும்போது you might know much things. Okay, வரும்போது you can see that. Then if you use 4th level, right, at connection level, you could see என்னென்ன பண்ணுது, லைக் என்னென்ன இருக்கு, கனெக்ஷன் ஸ்மார்ட் எத்தனை எவ்வளோ நேரம் இருக்கு, என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் டேக்ஸ் இருக்கா, லைக் இட் வில் சி ஆல் திங்ஸ். டேக் இன் சென்ஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் டேக், ஸோ அதனால டெக் ஆல். இன்வென்ட்ரி ஃபைல் எங்கேருந்து லோட் ஆயிருக்கு, லைக் டிஃபால்ட் ஃபோர்க் சொல்லலை. ஏன்னா நம்மளோட அன்பிக் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா sudo cat /etc ansible. I never mentioned fork வேல்யூ கொடுக்கவே இல்லை. யூ could see, right, எத்தனை ஃபோர்க்ஸ் இருக்கணும். பை டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் 5. ஓகே, இதை நீங்கள் மாற்றினோன்னா யூ கேன் யூஸ் இன் ரன் டைம் கொடுக்கும்போது யூ கேன் யூஸ் -f டு டூ தட். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் யூஸ் ஒன் மோர் லெவல் டூ. ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஒன் மோர் வி. இது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் லெவல் டிபகிங். எப்படி சொல்கிறேன், இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குதோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட். த மேக்ஸிமம் இஸ் 5. சி இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூ காட் திஸ் பிளே ட்ரையிங் சீக்ரெட். இந்த சீக்ரெட்டை வந்து நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி யூ கேன் ஏபிள் டு சி, ரைட். இஃப் யூ யூஸ் 5, ரைட், கனெக்ஷன் லெவலில். ஸோ vault id, I found a vault text. இந்த vault text நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஐ எம் யூசிங் திஸ் டு decrypt. see you will get additional எங்க அந்த சீக்ரெட் எங்க இருக்கு, சீக்ரெட் வால்ட்டோட சீக்ரெட் நேம் எங்க. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு சி all extra details. So I think you can use -5. There is level 5. Okay, you can use level 5. This will work at transport layer level. Transport layer level you can able to use this. Okay, so if there is any other level, I think no, this is the maximum that you can do. You will get all the same answers. Before என்ன நடந்ததோ அதே தான் வரும். It won't get. That is the maximum level it can do. It like it suppose 5 level of verbosity. It means tracing. ஒரு பிளே புக் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்ட்டு வேர் அண்ட் இட் கோயிங், ரைட், இதே நீங்கள் இந்த பிளே புக் இருக்குல்ல, இந்த வெர்போசிட்டி வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் டாஸ்க் இன்க்ளூட் டாஸ்க் பண்ணுறீங்களா, அந்த டைம் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் நோ மச் திங்ஸ். அந்த அந்த டாஸ்க் எப்படி இம்போர்ட் ஆகுது, ஆர் அந்த பிளே புக் எப்படி இம்போர்ட் ஆகுதுன்ட்டு யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். ஓகே, ஸோ next question would be like, I have a sensitive data and should not display at runtime. So what should I do? இதுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். யா, இப்போ இந்த டேட்டால இருக்கு, ரைட்டா,
இப்போ இங்கே கொடுக்கும்போது இந்த பிளே புக் எனக்கு ரன் ஆகணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்போஸ் மை டேட்டாஸ். இங்கே இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது. ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ ரைட், எந்த டாஸ்க் லெவலில் இருக்கோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் vi my secret, right? Sorry, vault. Okay, so இதை நான் தெரியக்கூடாதுன்னா யூ கேன் யூஸ் இந்த டாஸ்க் லெவல் have to mention no underscore log, have to mention true. இது மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா it won't show the output. See, you can find the difference, right? இந்த டாஸ்க் ரன் ஆச்சா இல்லையான்னு தெரியுமே தவிர it won't show you the output. இந்த அவுட்புட்டை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணால் you don't find the password. Okay, சாரி, பாஸ்வேர்ட் இல்லை, அந்த சென்சிட்டிவ் டேட்டாவை நம்ம ஹைட் பண்ணுறோம். ஸோ we have to use no underscore log equal to true. Okay, to avoid printing, to avoid printing sensitive data in the screens. Where you have to use it at task level. என்னென்ன டாஸ்க்ல நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ you have to use at task level. So sample பார்த்தீங்கன்னா we use this. I'll remove this and I'll use something called my password equal to something. I'll use ABC. Okay, so இது அவாய்ட் பண்றதுக்கு you can use this. Okay, நீங்க இது யூஸ் பண்ணி you can avoid not printing at the password. So I'll stop here. Next interview questions we'll discuss tomorrow. We have a bunch of questions left. We'll discuss tomorrow directly. Okay, va? Okay, Pramod. Okay, then thank you. Thank you.